maalnimadii sabtida ahayd magaalada New York City waxaa ka dhacay laba mudaharaad oo iska soo horjeeda. mid ka mid ah waxaa soo abaabulay ninkii cadaanka ee cunsuriga ahaa ee Minnesota laga soo ceeriyay oo aan ognahay tii ku qabsatay markii uu isku dayay mudaharaad muslimiinta looga soo horjeedo inuu ka bilaabo xarunta dawladda hoose ee Minneapolis ilaa iyo xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay ee sida Riverside oo ku tago isla markaana xitaa Soomaalida uu aad u nacbaa uu doonayaba in gobolka Minnesota dhanba kulligood laga masaafuriyo. ninkan marka hadda dhibaatadiisii waxa uu la tagay magaalada New York. sabtidii ayaa waxa uu soo abaabulay mudaharaad oo ugu magac daray in la joojiyo la wareegitaanka ee magaalada New York ay la wareegayaan muslimiinta iyo in dadka muslimiinta ay ku tukadaan meelaha fagaaraha. mudaharaad uu sidaas ugu magac daray ayuu soo abaabulay. marka waxa la leeyahay ilaa iyo 20 qof ayaa uga soo qayb gashay. laakiin dhinaca kale mudaharaad looga soo horjeeday oo ilaa iyo 125 qof ay ka soo qayb galeen oo isagana loogu magac daray waa in dadka naaziga ah gabi ahaanba laga saaro magaalada New York iyo sidoo kalena nacaybkana laga hor yimaado ayaa mudaharaadkaasi ayaa dad kalena ay soo abaabuleen. marka laba mudaharaad oo iska soo horjeedo mid Jake Lane wato oo 20 qof ah iyo midkan kale oo dadka ka soo horjeeday mudaharaadkiisa ay wateen oo 125 qof ah ayaa magaalada New York sabtidii ka dhacay. waxaana uu ka dhacay guriga uu degan yahay deegaan ahaan oo Gracie Mansion la yiraahdo maayarka magaalada New York oo ah nin muslina January-na xilka la wareegay Zoran Mamdani. boolisku marka waxa ay sameeyeen waa ay kala dhax galeen labadan kooxood oo iska soo horjeeda oo mudaharaadka sameynaysa kuwa waliba waxa la geeyay meel loogu talagalay oo aysan soo dhaafi karin oo mudaharaadkooda ay halkaas wixii ay ka sheegayaan ay ka sheegaan. laakiin mudaharaadku waxa uu faraha ka baxay kadib markii mid ka mid ah dadkii ka qayb galaya mudaharaadkii ninka cadaanka ah ee cunsuriga ah ee Jake Lane uu watay inta uu soo baxay mid ka mid ah dadkii kale ee ka soo horjeeday inta uu tagay waxyaabahan basbaaska camal oo dadka indhaha looga buufiyo uu ku buufiyay. markaas kadib ayaa mudaharaadkii faraha uu ka baxay. marka waxa dhacday in ninkan la yiraahdo Amir Balati oo ah wiil 18 jir ah bam gacan ku sameys ah oo footballkan Mareykanku ay ciyaaraan la eg isla markaana masaabiir iyo bire iyo wax badan ay ku jiraan oo isla markaana meel taraq amaba laga shidala jansigar wixii lagu daarayaba inta uu daaray kadibna uu ku soo tuuray dhinacii kale ee ka soo horjeeda ee Jake Lane uu hogaaminayay. marka waxa uu ahaa bam gacan ku sameeyay isla markaana bamkan guryaha lagu sameeyaa. dad marqaatiyaal waxay sheegeen markii hawada uu ku soo jiray in la arkayay isagoo holcaya oo qiicaya laakiin amar ilaahay ma uusan qarxin oo meel ayuu ku dhacay. markaas kadib waa uu cararay ninkii soo tuuray nin kale ayuu u tagay oo magaciisa lagu sheegay Ibrahim Nick waxauna ka soo qaatay sidoo kale isla waxyaabihii qaraxiyo kale mid ah kadibna haddana waa uu shiday oo waa uu soo tuuray. marka boolisku markii ay heleen labadii waxyaabood sida sawiradan aad ka aragteen oo ninkaasi uu soo tuurayay waxa la ogaaday in ay yihiin waxyaabo macnaha bahal camal jaar bahalkan waxa la yiraahdaa koob camal wax u samaysan isla markaana gudihiisa waxyaabahaasi lagu soo shubay isla markaana koolo lagu soo dhajiyay sida sawirka aad ka aragtaan. marka waxa la yiraahdaa hadii ay qarxi lahaayeen dhibaato dhimasho iyo dhaawac isugu jirta ay geysan lahaayeen. marka labadii nin waa la xiray nin la yiraahdo Amir Plat iyo sidoo kalena nin kale oo la yiraahdo Ibrahim Kayumi ayaa labadooda la xiray. dhinaca kalena waxa la xiray ilaa iyo 4 qof oo kale marka 6 qof ayaa goobtii lagu xiray. haddaba taliyaha booliska ee magaalada New York City Jessica Tish ayaa waxa ay ka warbixinaysaa bal sabtidii sida ay wax u dhaceen. At approximately 11 a.m., 2 separate demonstrations, a protest and a counter-protest, commenced in the area of East End Avenue and East 87th Street. The initial protest, called Stop the Islamic Takeover of New York City, Stop New York City Public Muslim Prayer, organized by individuals associated with far-right provocateur Jake Lang, drew approximately 20 participants. The counter-protest, Run the Nazis Out of New York City, Stand Against Hate, took place nearby with roughly 125 participants at its peak. Both groups were separated into designated protest areas by NYPD officers. Shortly before noon, tensions escalated between individuals in the two groups. At 12:15 p.m., a protester associated with the Jake Lang group
used pepper spray against counter-protesters and was arrested thereafter. At approximately 12:38 p.m., a counter-protester identified as Amir Balat, an 18-year-old man, lit and threw an ignited device toward the protest area, landing in the crosswalk of East 87th Street and East End Avenue. Witnesses reported seeing flames and smoke as it traveled through the air before it struck a barrier and extinguished itself a few feet from police officers. Mr. Balat then ran southbound on East End Avenue toward 86th Street and gets a second device from a man tentatively ID'd as Ibrahim Nick, 19 years old. Mr. Balat lights the device and starts running with it. He then drops the device on the west side of East End Avenue between East 86th and East 87th Streets. Officers immediately secured the area and they took both men into custody. This was all captured on NYPD Argus camera. marka labadii nin ee la xiray ee waxyaabaha si qarxa soo sameeyay waxay ka yimaadeen gobolka Pennsylvania marka maanta ayaa dacwada lagu soo oogay waxaana dacwada federaal ah ayaa lagu soo oogay ninka labada nin oo kala yiraahdo Amir Balat iyo Ibrahim Kayumi sida magacooda ka muuqato kulay waa magacay muslimiina wadamada asal ahaan ay ka soo kala jeedaana lama shaacinin marka waxyaabaha dambiyada federaalka ee lagu soo oogay ayaa waxay kala yihiin in ay ISIS taageerayeen iyo sidoo kalena in hub wax burburiya ay wateen sidoo kalena in gobol kale ay ka yimaadaan si gobolkan dhibaato ay uga geystaan iyo sidoo kalena in si sharci darro ah ay ku haysteen hub wax burburiya marka dacwadahaasi kala duwan ayaa lagu soo oogay waa tan mar kale taliyaha booliska ee magaalada New York oo ka warbixinaysa dacwadaha lagu soo oogay. We can now share that federal charges have been filed in the Southern District of New York against two individuals, Amir Balat and Ibrahim Kayumi, in connection with that attack. The defendants are charged with attempting to provide material support to ISIS, using a weapon of mass destruction, transporting explosive materials, interstate transportation and receipt of explosive materials, and unlawful possession of destructive devices. The complaint sets forth the factual allegations supporting those charges. As alleged in the complaint, the defendants were inspired by ISIS to carry out their attack. There should be no confusion about what ISIS constitutes. It is a designated foreign terrorist organization responsible for deadly terrorist attacks across the globe and has taken credit for mass casualty attacks in Europe, the Middle East, and right here in the United States. And as alleged, both defendants have admitted that they acted on Saturday because of ISIS. dhinaca kale taliyaha booliska waxa ay sidoo kale ka warbixisay raggan in ay qirasho sameeyeen waxa ay doonayeen inay sameeyaan iyo ururka ISIS ay taageersan yihiin hadda ninkan la yiraahdo Ibrahim Kayumi ayaa waxa markii xarunta booliska laga soo saarayay qof wariyaha oo meel taagna ayaa waxa uu weydiiyay maxay tahay sababta arrintan aad u sameysay kadibna waxa uu ku jawaabay ISIS macnaha ISIS darteed ayaan u sameeyay ayuu ka wadaa sidoo kalena waxa uu sheegay in telefonkiisa uu ka daawaday muuqaallo propaganda ah oo ISIS ay sameeyeen in mobilkiisa uu ka daawadayna sidoo kale waa uu cadeeyay ninka Amir Balat ayaa isagana sidoo kale markii boolisku ay qabteen oo gaariga booliska lagu waday loona sii waday saldhigga booliska ayaa isaguna iska hadlay iyadoo aan wax su'aalaba la weydiin ayuu kaligi iska hadlayay waxyaabaha uu sheegay waxa kamid ah waxa uu yiri diinteena iyo waliba marka lagu ciyaaro magaca nabigeena ayuu yiri in barakaysan waxaan qaadaynaa tilaabo waxaadina anigu aan sameeynin dad kale ayaa imaanaya isla markaana sameeynaya booliska ayaa sidoo kale waxa uu ka codsaday inay waraaq siiyaan kadibna waxa uu ku qoray inuu taageero buuxda u muujinayo kooxda ISIS oo loo aqoonsayo Mareykanku inay koox argagixiso ay tahay sidaas darteed ayaa waxa uu sheegay in uu ISIS taageero buuxda u muujiyay kadibna hal ku dhig ay isticmaalaan ISIS ayaa sidoo kale uu ku qoray waraaqda uu leeyahay caradiina la dhinta manaha ISIS ayaa isticmaasho ayaa la leeyahay sidoo kalena gaalada ayuu sidoo kalena sheegay in loo baahan yahay in caradooda ay la dhintaan kadibna waxa uu xaqiijiyay in uu doonayo baarayaasha uu sheegay in uu fuliyo
weerar ka ballaaran kii ayna Boston Marathon oo sanado ka hor dhacay isla markaana waxa uu sheegay in 3 qof oo kaliya ay ku geeriyoodeen laakiin isagu uu damacsanaa intaas in ka ballaaran in uu sameeyo marka taliyaha booliska waxay tiri ma uusan ahayn weerarkan mid random ah oo dadkan ay iska sameeyeen laakiin waxa uu ahaa mid qorshaysan oo ay soo abaabuleen isla markaana ay doonayaan inay dhibaato weyn ay ka geystaan magaalada New York sidaas darteed ayaa labadaas nin hadda ay ku xiran yihiin dacwadahaasi federaalka ayaa lagu soo oogay waatan mar kale taliyaha booliska magaalada New York Jessica Tish oo ka warbixinaysa bal raggan qirashada ay sameeyeen. As Qayumi was being placed into an NYPD vehicle following his arrest, a person in the crowd asked why he had done this. As shown on NYPD body-worn camera footage referenced in the complaint, Qayumi responded with ISIS. And at the precinct, after being advised of his Miranda rights and waiving those rights, Qayumi said in recorded post-arrest statements that he had watched ISIS propaganda on his phone and that his actions that day were partly inspired by ISIS. The complaint also details statements made by Amir Balat after his arrest. En route to the NYPD precinct, Balat made spontaneous statements without being questioned by NYPD officers that were captured on body-worn camera footage. He said, "This isn't a religion that just stands when people talk about the blessed name of the Prophet. We take action, we take action." As well as, "If I didn't do it, someone else will come and do it." And later, after waiving his rights, he requested paper and wrote a message declaring in part, "I pledge my allegiance to the Islamic State. Die in your rage, you kuffar." Now, "die in your rage" is a commonly known ISIS slogan, and kuffar is an Arabic term that refers to non-believers. He also told investigators that he had hoped to carry out an attack even bigger than the Boston Marathon bombing, which he noted resulted in only 3 deaths. These statements, as set forth in the complaint, make clear that this was not random violence. This was a planned attack motivated by extremist ideology and inspired by a violent foreign terrorist organization. ugu dambeyntii maayarka magaalada New York oo ah nin muslim isla markaana January xilka loo dhaariyay Zoran Mamdani ayaa arintan cambaareeyay waxana uu sheegay in haddii magaaladeena aad timaado oo gobol kale aad ka timaado oo yiri oo doonaysid inaad dhibaato ama fal argagixiso aad ka geysato sharciga ayaan kula tiigsanaynaa waxana sidoo kale uu mahad celiyay saraakiishii booliska ee arintan ka hortagay ragana soo qabtay sidoo kale shalay markii baaritaan la sameeyay gaarigooda waxa laga helay sidoo kalena waraaqo ay ku qoran yihiin qaabka ay u sameeyeen waxyaabahan iyo sidoo kalena waxyaabo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan kooxda argagixisada ee ISIS marka waa kan sidoo kale maayarka magaalada New York Zoran Mamdani oo isaguna cambaareynaya falkaasi sabtidii ka dhacay guriga uu degan yahay walow isaga iyo xaaskiisa aysan joogin laakiin arintaasi waa uu cambaareeyay booliskii gacan ka geystay arintaasi inay soo qabtaan ragana sidoo kale waa uu mahad celiyay. On Saturday, a protest was held outside Gracie Mansion, where I live with my wife Rama. Neither of us were home at the time. This was a vile protest rooted in white supremacy entitled "Stop the Islamic Takeover of New York City." I'm the first Muslim mayor of our city. Anti-Muslim bigotry is nothing new to me, nor is it anything new for the 1 million or so Muslim New Yorkers who know this city as our home. While I found this protest appalling, I will not waver in my belief that it should be allowed to happen. Ours is a free society where the right to peaceful protest is sacred. It does not belong only to those we agree with. It belongs to everyone. I will defend that right every day that I am mayor, even when those protesting say things that I abhor. Let me also be clear about something else. New York City will never tolerate violence, whether from protests or counter-protests. Many of the counter-protesters met this display of bigotry peacefully, with a vision of a city that is welcoming to all. But a few did not. 2 men, Amir Balat and Ibrahim Qayumi, traveled from Pennsylvania and attempted to bring violence to New York City. They are suspected of coming here to commit an act of terrorism. There is video of these 2 individuals throwing 2 devices towards the protest. The police department has determined that these were improvised explosive devices made to injure, maim, or worse. Thanks to the swift and decisive actions of NYPD officers at the scene,
Both men were immediately taken into custody, and the devices they brought taken off of our streets. As the NYPD continued their investigation yesterday, they found a third suspicious device in a vehicle on East End between 81st and 82nd Street. Out of an abundance of caution, they conducted a number of limited evacuations of nearby buildings before removing the device from the area. Once the device was removed, those evacuated were allowed to return to their homes. I am grateful for their continued work to keep New Yorkers safe. And let me say this plainly. Anyone who comes to New York City to bring violence to our streets will be held accountable in accordance with the law.